Yes. Good evening all. So in the morning class we were discussing about what is that Hall effect, right? Yes. We got here as a Hall effect function. Then here see Hall effect can also be calculated by using another one. Like so in the Hall voltage can be calculated in semiconductor and metals by using another one formula also. I have given one formula to calculate the it is Hall coefficient, right? Hall coefficient is equal to RH. By using Hall coefficient, we can calculate a Hall voltage. So this is called as Hall coefficient, isn't it? Then see here, Hall by using Hall coefficient, you can calculate Hall voltage by the definition of Hall voltage. See Hall coefficient. Hall coefficient is also represented as Hall coefficient RH is also given by in the form of voltage and in the form of electric field and what is that current density. So I will give this electric field Hall voltage divided by Jx into Bz anta ಬರಿತೀವಿ. What is this exactly? EH and Jx and Bz. EH is Hall electric field. EH is Hall electric Hall electric field. Okay. Where Jx is current density along x direction. Current density along x direction. Where Bz is the magnetic field along z direction. It is magnetic field along the direction. Okay. Here by using all these we can get that x is the direction of current density. So morning we have got that diagram for the Hall coefficient to calculate Hall coefficient, right? This is the direction of Gx, right? Ix I wrote. So if I write Ix is the current which is passing through this section, this cross section, right? So how do we calculate the Jx current density? Current density Jx is given by where Jx is equal to is Ix divided by Wt ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ ನಾನು. T here is the length I have taken because actually it is calculated by is this X is actually equivalent to current density in that direction Ix divided by area. What is the area of the cross section in that direction? That is its width and not I am only I have given its width is W and its thickness is T. Its length is L ಅಂತ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. So if I treat this is a cross section area of the current passing through there. For this I can define Jx. Therefore it is given by x is equal to Jx is equal to Ix. It's Ix is the area is width into its thickness. This is given by current density. Similarly, we can calculate Hall voltage also. Hall voltage that is Vh. Vh is equal to ಏನು ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ you know that E is equal to V by D ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. Electrostatics ಒಳಗಡೆ electric field is equal to V by D ಬರೀತೀವಿ. Similarly, I can rewrite that one as Vh is equal to that is E into D. That is EH. What is the distance of the positive to negative distance? Positive to negative distance is given by W only. Is it correct? So if I treat this upper layer is positively charged and this lower layer is negatively fully charged, then the direction of the electric field in this downward direction, the distance between them is going to be W. Therefore, electric potential is replaced as Hall electric field into W. So therefore, this is the voltage, Hall voltage. Therefore, W is the distance between upper layer and lower layer. Therefore, I can rewrite this. See, RH in the case of semiconductor, we already know that. RH in case of semiconductor, what we know? RH in semiconductor, semiconductors or doped semiconductor, extrinsic semiconductor. In case of N electric field or N type ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋತೀವಿ ಅದು ಅವ್ರ ಮೆಟಲ್ ತಗೋರಿ ಬೆಟರ್. So if you go to the metals ಬಂದು RH is equal to 1 by Ne ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ with negative sign
morning. Here only I have written. You can see this. For N type, this is P type. This is for metals. For metals, I have written R equal to Ne. You can look at this. RH is equal to 1 by Ne. For if I replace this RH is by definition, RH is given by the ratio of Hall voltage to the current density as well as magnetic field applied and perpendicular to the current density. For RH is equal to, I can rewrite this as RH is equal to we got, that is EH divided by into Dx into Bz at nth. So if I replace all this, RH is equal to, what is EH? EH is equal to V into, that is EH is equal to V by W on the left. Here I can write VH divided by W, that is GH value. So what about JX? X is equal to 1 divided by, what is JX? X is equal to, I have written that one as I divided by W2. Only I have written. From this JX, X divided by W ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, T ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. Then what about this another one? Here I left with Z. There is a magnetic field applied along the direction. Then what are the get terms here going to get cancelled? That is W and W get cancels. So left with RH is equal to, that is going to be VH divided by VH into T divided by Ix into Bz. This is in terms of current, that is in terms of current density. This T is the thickness, it's not a time here. I can rewrite this one by using these two connections. RH is equal to 1 by minus 1 by Ne. That is equal to VH into thickness T divided by Ix into Bz. So from this I can calculate VH is equal to minus of Ix into Bz divided by N E T ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ. Where N is the number density, that is charge density, E is the electron charge, and VH is the Hall voltage. This is the expression to calculate Hall voltage. Hall voltage developed across the semiconductor or metal. So Hall voltage depends on applied field, applied magnetic field. So check once. Hall voltage depends on applied magnetic field. Hall voltage depends on applied magnetic field, and current density, then charge density, then charge, and its thickness value dependent. Correct? Hall effect there. Yes. Observe the Hall effect. Thickness of the object ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಏನಿರಬೇಕು, ಅಂದಿರಬೇಕು. If you want to observe more VH, then thickness should be little less ಇರಬೇಕು. Then what are the application of Hall effect? Applications of Hall effect are first one, it is used to determine the majority charge carrier. It is used to identify majority charge carrier. Majority charge carrier. Okay. Then it is also used to measure the magnetic effect. Hall coefficient ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ Hall effect ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ applications of Hall effect. Okay. So first one, majority charge calculate ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ RH VH ಅದು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅದ. ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ VH ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ರಿ, this RH plus ಬಂತು. In this case, if you get RH plus, then it tells that poles are majority. If RH is equal to negative ಬಂದ್ರೆ, that is electrons are majority. ಹೌದಿಲ್ಲ? Similarly, VH ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ RH ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. Second application of this Hall effect is about it is used to measure the magnetic field. Second one, it is used to measure magnetic effect. Okay. Next, it is also used to measure the mobility of the majority charge carrier. Already morning I told that what do you mean by mobility. It is also used to calculate mobility of majority charge carriers.
majority charge carriers. Mobility of majority charge carriers. Majority charge carriers. Okay. These are the main applications of Hall effect. So can you give me what exactly this? What is the difference between this? Means so which one will be more? If I give this question, okay. So question is that whether RH of the semiconductor is more or RH of the metal is more. So whether RH of semiconductor and ಈ ಕಡೆದು RH of metal. So which one is more here? Semiconductors. Why it is semiconductor? That's why it is semiconductor. Hall effect, Hall coefficient of the uh, semiconductor is more. Yes, that is correct. But how? Because number of charge carriers, because RH is directly proportional to 1 by n. Charge carriers will depend on that. Where in case of number of charge carriers will be more in case of metals. Metal it will be more. Okay. In case of semiconductor will be less. Therefore, as it is inversely proportional for a semiconductor, charge density will be more, less, therefore RH value will be more. That is what the application of Hall effect. Hall effect voltage and calculate ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ application ಏನು then how it is calculated. That is the main thing of um, Hall effect. Now let us move to the concept of superconductivity. So do you have any doubt about this Hall effect and anything? If you don't have any doubt, then I will go to the superconductivity. So if you enter into the part of superconductivity, okay. So according to syllabus, it is given by superconductivity and its types, type 1 and type 2 superconductors. Superconductivity. Okay. Superconductivity is, what do you mean by superconductivity? When a certain metal are cooled below the particular temperature, their electrical resistivity rho suddenly drops to 0. So electrical conductivity of resistance of some metals are going to be 0 at a particular temperature, at below the particular temperature. For example, if I take the temperature T ಅಂತ ತಗೋರಿ, TC ಒಂದು particular temperature ಇದೆ. This is the limit. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೋದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ there is no opposition at all. Therefore, its conductivity become very superior. Conductivity becomes very high. That's why these materials are called superconductors. Then the same time of superconductivity, when it gets superconductivity property ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ it expels magnetic flux from its interior. Magnetic flux from its interior. From its interior. What do you mean by this one? For example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು material ತಗೋರಿ, right? Let us take this the shape of the material. For one sphere ತಗೋರಿ, sphere. ಈ ತರ material ಅದು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದಂಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, when this temperature is very very low, temperature is less,
that time this material super conductor convert ಆಗ್ತದೆ because its resistivity becomes 0, temperature is less, this material is called super conductor. That time ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ because it will not take any magnetic field inside. ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತದೆ, means it expels magnetic field from its interior. ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಕತ್ತದ. That's why that property of that superconductor is defined as Meissner effect ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So I will define that Meissner effect. First is superconducting states is characterized by two properties. It is characterized by two properties. The first one is here zero electrical resistance. First one is zero electrical resistance. What do you mean by zero electrical resistance? So we know that R is equal to rho into A divided by L divided by A. Correct? At particular temperature T, at temperature T is equal to Tc. We call this one as a critical temperature, below which it becomes superconductor. Critical temperature. ಈಗಿತ್ತಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದ, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಲೋ ಏನಾದ್ರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. From then its resistivity becomes 0. As this resistivity becomes 0, then resistance becomes 0. That's the zero resistance or electrical resistance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So electrical resistivity becomes 0 at T is equal to Tc. The graph plot between those two terms is defined as like this. So let us plot on y-axis it's a resistivity, along x-axis it is temperature. So I will treat this one as temperature like this. Okay. If you plot that one along x-axis like this, and we got temperature versus resistance versus temperature, resistivity versus temperature is given by, that is now already ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ, resistivity is directly proportional to tau ಅಂತಿತ್ತು, conductivity is inversely proportional to tau ಅಂತಿತ್ತು. Is that correct? Conductor resistivity was inversely proportional to tau. Is it correct? Sigma is equal to e square tau divided by m ಅಂತ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು. Yes, sigma is directly proportional to tau ಅಂತಂದ್ರೆ it's rho is inversely proportional to tau, right? Therefore from this is it correct equation? Is this correct equation? Once tell me. Yes, anyone? Inversely proportional ಇರ್ತೈತಿ, inversely proportional rectangular polar type ಬರ್ತದೆ. But here in case of superconductors it is given by it is going to be zero temperature 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದ, ವಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, Tc ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T ಒಳಗಡೆ ರೀಸನ್ ದಾಗ ಬಂದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ resistivity completely 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. At this particular point, after this ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋತಂದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. This is the resistivity versus temperature graph for superconductor. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. This state is superconductive state. Superconductive state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು. So here it is normal state, here superconductive state. If the temperature is less than a particular critical temperature, then it becomes superconductor. Above this one is going to act as a normal. So according to the Ohm's law, we know that J is equal to sigma E ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. So I can rewrite this one as electric field is equal to J divided by sigma. Sigma is the electrical conductivity. It is conductivity. It fully high ಆಗ್ತದೆ conductivity. This is also can be written as rho into J ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, where this becomes 0.
What about the electric field? Electric field will not generate into this material. Electric field ತಗೊಳಲ್ಲ, magnetic field ತಗೊಳಲ್ಲ. In ideal conductor, electric field is equal to 0. But here we call that one as superior conductor ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. As well as ಇನ್ನೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟ ಜೀರೋ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಇವನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಥ್ರೋಸ್ ಔಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೆಸ್ನರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Before going to that, the first property is zero electrical resistance. And second one is effect of diamagnetism. Diamagnetic material ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They are going to repelled by the magnetic field. They are called as diamagnetic material ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Perfect diamagnetism ಇರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ. Perfect diamagnetism is the property. Diamagnetism. Okay, perfect diamagnetism is the property. We call this one as also as a Messner effect. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನದ? Messner effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Messner effect. Okay. So when a magnetic field is applied on a cooled superconductor, cooled superconductor temperature bar below the low. So when you apply an external magnetic field on a cooled superconductor, expels the magnetic field flux from it. It expels means throw ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊರಗಿಂದ, expels the magnetic field from its interior, magnetic flux and better flux ಅಂದ್ರೆ that is total quantity, it's interior and acts as a perfect diamagnetism material and acts as perfect diamagnetic material. Perfect diamagnetic material. Okay. Then see, for example, ಈಗ material ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. So ಇದೊಂದು ಬಾಡಿ ತಗೋರಿ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನದ, electric field inside zero ಅದ, because it is super cooled liquid ಐತಿ, super cooled superconductor ಐತಿ, ಮತ್ತು conductor ಅದ, so very cooled ಅದ, therefore induced inside electric field ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. So we call that one as induced electric field, or material ಒಳಗಡೆ electric field create ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Correct? So if I take this is material ಐತಿ, okay. Then so if you apply magnetic field, ಮೇಲೆ magnetic field apply ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ತರ, ಸೊ ಈ ತರ magnetic field apply ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕೊಡು, ಸೊ ಈ ತರ magnetic field apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡೋಗಿರ್ತೈತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನೆ, ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ತದ, ನೀಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. we call this effect as Messner effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore induced by a magnetic field inside this one is going to be also zero. Electric field zero ಆಗ್ತೈತಿ, magnetic field zero ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ induced magnetic field Bn is equal to 0 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ Bn is equal to 0 ಆದ್ರೆ, do you know the relation that is magnetic field and magnetization? Magnetic field is actually given by mu naught times of H vector plus M vector ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. H vector plus M vector. H is defined as magnetic field strength. Which is defined as magnetic field strength. So this is defined as magnetic field strength. Then this H is defined as M is defined as magnetization. Isn't it? Therefore, this is the magnetic field. So material ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಐತಿ ಸುಮ್ಮ ಅದ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಐತಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಐರನ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಹೊರಗಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು H, ದಿಸ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ H. ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ this B becomes 0 here. If Bn is equal to 0 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, M vector becomes minus H vector. Is it correct?
vector becomes minus H vector. Then both are opposite ಅಂತ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತೈತಿ. That's why they are opposite to each other. Negatively sign ಅದು. Do you know the magnetic susceptibility? Magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility is actually given by light. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it's the ability of that material to get magnetized. percentage magnetized ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ ಇದಕ್ಕೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂ ಬೈ ಎಚ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವು ಏನು ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? -1 ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಾವ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ. Therefore, it is given as negative sign. It is going to be opposite to applied field. Therefore, so general ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, so normal diamagnetic material will show susceptibility as, for example, normal diamagnetic material. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ -1 to 0 ತನ ಲೈ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ Xi lies between 0 and -1. But in case of superconductors, it is -1 ಅದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. We call this one as perfect diamagnetic solid. Perfect diamagnetic solid. Is it correct now? Magnetic susceptibility of the semiconductor is negative, right? And it is independent of temperature. Look at that. Xi ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬಂತ್ರಿ ನಮಗ? Magnetic susceptibility Xi becomes -1 only. Xi is equal to -1. It is independent of temperature. Is it correct or? Second. Is there any doubt regarding this? If you don't have any doubt, I will go to the next concept. Magnetic field. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗನ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್? Yes, sir. It may get loosed. So what is that? Field is defined as critical magnetic field anta kariತೀವಿ. We call that one as critical magnetic field. We call this one as critical magnetic field. What do you mean by critical magnetic field? It is the minimum magnetic field required to critical magnetic field. That is given by magnetic intensity na actually Hc anta kariತೀವಿ of superconductor. So critical magnetic field is the minimum amount of the magnetic field required to destroy the superconductivity. To destroy superconductivity. So minimum amount of the magnetic field. Will required to destroy the superconductivity of the material. ಏನಿದು ಈಗ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ magnetic field I should apply to destroy its superconductivity at that particular temperature? That is given by Hc of t. That is Hc of t is equal to Hc of 0. It's the
0 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ that is into 1 minus of T divided by Tc whole square. So this is the relation which is very important. Almost ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, important relation. Okay. So what is the equation for the critical magnetic field? That is given by CT. It's the critical magnetic field, that particular temperature to destroy its superconductivity. Because I already ಹೇಳಿದ temperature below the Tc. ಯಾವುದೋ below the T, for example ಒಂದು 100 ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋ, let us consider this is a material. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರದ್ದು 16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ 16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಯಾವುದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ತಗೋರಿ, -16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ -18 ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಇದ್ಕೊಂಡು 0 ಇರ್ತೈತಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಕಮ್ 0 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಇದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ Tc ಅದ, let us call T is less than Tc. if I apply the magnetic field H apply ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧದಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿ ಗೆ that particular temperature super conductivity rho not going to be 0. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, this is the critical temperature ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So as we increase the temperature H decrease ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಐತಿ, 1 minus of something ಬರ್ತೈತಿ, 1 minus of something. It is always going to decrease. So if you want increasing temperature, we increase temperature, automatically it decreases. Is it clear? ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, and particular what once if T becomes Tc ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, temperature have destroyed the superconductivity, the field becomes ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, field becomes Hc of T becomes, where this becomes Tc because T is equal to Tc ತಗೊಂಡು it becomes T equal to Tc ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ 0 ಆಗ್ತದೆ, completely 0 ಬರ್ತದೆ. This gives ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ H ಇದು, therefore Hc at temperature T versus temperature graph will be given by like this. Graph will be like this. ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ, it comes like this. So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Hc at 0 temperature. This is at HT. The maximum value ಇರುತ್ತೆ Hc not, H is 0. Here this is Tc ಒಳಗದ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು Tc ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ Hc ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ. If you look at this ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ Hc ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ Hc ಭಾಳ 0 ಅದ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ T equal to Tc ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 0 ಬರ್ತೈತೆ. That is correct. T at T equal to Tc becomes completely 0. But ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ನೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ನೇ ಇತ್ತು, if T equal to 0 means that only T number. ಈ ಎರಡೂ ನೋಡು ಏನಿರ್ತದ, ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಯಾವುದೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ Hc ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಫಿಕ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ Hc ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. That's why critical magnetic field is nothing but it's the minimum magnetic field required to destroy the superconductivity. If akasmat Tc is less than T, for example, let us take condition ಅವಾಗ ಏನು ಇರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, whether superconductive state or normal state. T is less than Tc, ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ, and ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಭಾಳ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ applied magnetic field. Therefore it becomes normal state at this case. Normal state ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್
ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಡೀಷನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟಿ ಸಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಚ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ ಸಿ ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ Is it correct now? Is this clear? Next is ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಅಗ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸ್ನರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೆಸ್ನರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಾಟಿದ್ರೆ ಪಟ್ನ ಅದೇನಾಗಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ we are going to classify the superconductors into two types of superconductors. So, types of superconductors. Superconductors. That is first type 1. There are type 1 and the so we call that superconductor as type 1 superconductor. Type 1. So type 1 superconductor ಏನು ಹೇಳ್ತದ The superconductors are those superconductors which follow the Meissner effect. Here superconductors which follow Meissner effect strictly. The Meissner effect is going back. Meissner effect strictly. Those superconductors are called as type 1 superconductors ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Is this clear all? Right? Then property ಏನು that sharp transition at that sharp transition they are going to convert from superconductor to normal state. They will change from superconductive state to normal state. So ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಐತಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಸ್ನರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಗ್ರಾಫ್ at particular critical magnetic field adu convert agutade so I will plot the graph like this let us take for y-axis minus m there is magnetization because already superconductor magnetization negative ada then apply ಮಾಡ್ತೀನಿ magnetic field such that so let us try to apply the magnetic field apply ಮಾಡ್ದಂಗ ಈಗ magnetic field ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ let us call this is a critical temperature ಐತಿ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಿಂದ ಲೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು which is this state is this state is superconductor state that is S and S ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ superconductor state is S and S this one is normal state is N and S ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ NS normal state this superconductor state ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು x equal to 1 ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ so look at these graphs so we know that m is equal to minus h ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ h is equal to minus m ಅಂತ ಐತಿ so what is the graph ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು minus m versus h ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ minus m versus h ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಅದರ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ a straight line passing through the origin up to this point ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್
ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಏನು ಸ್ಥಿರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್. ಸಿ ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ as a normal state, and here it comes as a superconductor state. Therefore this is the graph. This graph ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ like this. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋದು ಬರ್ತೈತಿ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿ ದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ as a normal state. That sharp change of superconducting property to normal state is defined as type 1 superconductors ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Examples are is there any doubt? Okay, so normal superconductors are type 1 superconductors example ಯಾವಂದ್ರೆ examples are Hg mercury ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಮ್ lead ಎರಡು ಹಂತ ಆ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ moreover these are soft materials. Moreover these are soft materials. Soft materials. And Hc value ಏನಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ, Hc value ಲೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. So they are very soft. Examples are mercury and plumbum. Plumbum is nothing but a lead. Then this is the graph for the type 1 semiconductors, superconductors. Is clear? So type 2 superconductors again apply ಮಾಡ್ತಾರೆ same rule ಅಲ್ಲ. So type 2 semiconductors. How to define this type 2? Type 2 superconductors are given by type 2 superconductors. Superconductor. How define ಮಾಡ್ತಾರೆ type 2 superconductors? Which do not follow Meissner effect strictly. Okay. Which do not follow Meissner effect strictly. Okay. The transition from superconductivity state to normal state is not sharp. So transition from SS to transition from superconductive state to normal state is not sharp. Clear out? ನಂಗೆ ಇದರ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ? It comes like this. So this is x axis, this is y axis. Okay. Wait a second, I will plot by taking these lines only. So if I treat this one as y axis, then I'll treat this one as x axis. Okay. ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ y axis ನಾಗ ಏನದ ಈಗ ಮೈನಸ್ m ಅದ, x axis ನಾಗ h ಅದ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಹಿಂಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಟು HC ಬರೋ ತನ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಟು HC. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ property hang change agtadi, change agtadi. So this is the point where, see, is it correct? Then this is called as superconducting state. Next it goes like this, ತರ ಹೋಗ್ತದೆ, completely zero ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, zero ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ. That's why we call this one as HC1 and this state is called as HC2 state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this one as ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ zero ಆಗೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆದ ನಂತರ ಇದೇನು ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದೇನಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಫ್ H is less than Hc, that state is superconductive state. If H is lying between Hc2 and Hc1, Hc1 ಮತ್ತು Hc2 ಒಳಗಡೆ ಲೈ ಆಗತ್ತಿತ್ತು, this state is called as mixed state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Call this as mixed state.
Then if that H is greater than Hc ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then it becomes normal state. Normal state. Even this mixed state adala, the H where it is lying between Hc and Hc2 and Hc1. ಇದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ರಿ, ಸಡನ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತೈತಿ, ಸ್ಲೋಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ ಹೊಂಟೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, state is called as vortex state. We can call this one as VS ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So this is the difference of states. One is superconducting state, then normal state, and here the lying between the property is lying between both. It is vortex state and superconducting state. The value of Hc2 is quite large. Hc2 always ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. Hc2 is quite large. Quite large. Hence, superconductors are known as hard superconductors. Superconductors hard materials ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Are hard materials. Okay. Means difficult to pass the magnetic field. Magnetic field pass ಮಾಡಕ್ ಬಹಳ difficult ಆಗ್ತದೆ. Easily soft ಅದ, ಬಟ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಗುದ್ದಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? The superconducting transition of the temperature Tc will have only one value. Tc ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ರೋ Tc ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಈಗ. Because ರೋ ಸಡನ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. At this point, superconducting transition temperature Tc will have only one value. Tc will have only one value. Only one value ನ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ this rho is exactly zero ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Slowly normal state to superconducting state to normal state slowly ಹೊಂಟೈತಿ. ಸಂಬಂಧ this rho now depends on type 2 semiconductor ಮೇಲೆ rho depends on temperature, critical temperature Tc ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. But not on Hc. Remember, but not on Hc. On Hc. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕೋದು, ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ. Tc ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ Hc ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, rho will remains 0 up to Hc is equal to 2. Hc equal to 2. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Hc2 ತನ ನೋಡ್ರಿ, Hc1 ದಿಂದ Hc2 ತನ ಸರ್ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಸ್ಲೋಲಿ. ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ನೋ. Here rho will not change. Will not change in this range. Temperature ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತ್ತಿರಲು ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ರೋ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. remains constant up to C2. Constant up to C2. Second ಏನು ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರೋ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೋದ ನಂತರ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಟೈಪ್ 2 ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಶಾರ್ಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂತ ಯಾವ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಏನು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಮತ್ತು ಲೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾವ, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಭಾಳ ಇರ್ತಾವೆ, ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಭಾಳ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರಿಯಂ ಟ್ವೈಸ್, ಕಾಪರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, IbCO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನನಗಂತೂ ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರಿಯಂ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮೇ ಬಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್, ಬೇರಿಯಂ, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ LbCO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are the main examples for type 2 semiconductors. And moreover, these are compounds. Compound form ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಅವು ಮೆಟಲ್ದಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. Here
For this same superconductive state ಗೆ specific heat ಒಂದು define ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. We call specific heat for it. Okay. So normal static specific heat ಹೆಂಗೆ define ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ specific heat for the superconductor. equation ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. For specific heat for the superconductors. Specific heat for superconductors is given by CV for normal state. For normal static CV ಹೆಂಗೆ define ಮಾಡ್ತೀವಿ? For normal state CV is given by that is ಏನು ಬರೀತೀರಿ equation ನೀವು A T cube plus B T. ಇದು BT ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು? electron, ಯಾವುದು BT ಅನ್ನೋದು ಎದರದು? Specific heat due to electron, electron, that is C electronic ಹೌದಿಲ್ಲ? C electronic. Where in case of this AB T cube C lattice, correct? Therefore C lattice, C electric, C lattice. But in case of CV the superconducting material ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? CV for the superconductive state. CV for superconducting material. Conductive state. And it is given by lattice ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ? lattice ಅಂದ್ರೆ atom ಟೋಟಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೈತಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ lattice ದಾಗ ಏನು ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. change is in case of electronic because ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ electronic ಏನು? Therefore this is given as B into e power of minus Eg divided by 2 kBT ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. 2 kBT. It depends exponentially. So this is C electronic. C electron. So where Eg is the superconductive band gap. Eg ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Superconductive band gap. It is superconductive band gap. Band gap. The next T ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Temperature ಅದ. Okay. Finally, the typical order of this band gap is almost the band gap typically is typical band gap is given by typical band gap. In a normal semiconductor normal state ಒಳಗಡೆ band gap range ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತ್ರಿ? 1 electron volt ಇರ್ತೈತಿ. The typical band gap region value ಏನಿರ್ತದ? That will be always 10 to the power of minus 3 electron volt ಇರ್ತೈತಿ. Or 1 milli electron volt. Okay. So this is what is all about from superconducting state. So and moreover I told that superconducting state is varying exponentially compared with normal state. Normal state directly proportional ಇದೆ ಇದನ್ನ. So this is what is about the superconductors. And then okay, now that is variation of CV versus temperature. Variation of CV versus temperature. CV versus temperature graph ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ electronic for electronic graph ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it goes like this. higher temperature change ಆಗ್ತೈತೆ normal state ಮತ್ತು ಈಗ normal state ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಅಂದ್ರೆ temperature greater than TC ತನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೈತಿ. It comes like this straight line. graph ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅದ. So this graph is defined as normal state superconductive. Okay. The next ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ exponentially. Is exponentially ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ like this superconductive state ಒಳಗಡೆ it goes like this. ಇದರ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ವೇಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. I'll draw again. Given by like this.
Superconductor state flowing ಹೋಗೋದು ಏರ್ತದ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವ್ ಐತಿ. It comes like this. ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ ಪಟ್ನ ತಳಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಿರ್ತಾನಲ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. It goes like this and suddenly changes like down, straight ಆಗಿ ಡೌನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೋ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. It goes like this, it comes down like this. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳೋದು? ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನದ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಸಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಸಮ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೋತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ is called CS, superconductive heat capacity. Is this clear on? Next is about, we're going to define this Josephson effect. Next concept is Josephson effect. Do you know what I mean by Josephson effect? Anyone? ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಏನೇನದ ಅದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಟೈಪ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. How to define this the property of that is called Josephson effect. Josephson effect ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. An insulating layer is sandwiched between two superconductor. Semiconductor ನೋಡು ಒಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೋರಿ, ಮ್ಯಾಲ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೋರಿ, ಒಂದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೋರಿ, ಇದು ನೋಡು ಒಂದ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನೋ ಲೇಯರ್ಸ್, ಅದು ನೋಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೇಯರ್ಸ್ ತಗೋ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೇಯರ್. ಈಗ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗ, ಎನ್ ಟೈಪು ನೋಡು, ಒಂದು ಸಾನ್ ಪಿ ಟೈಪು, ಈ ಕಡೆ ಎನ್ ಟೈಪು, ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ we define that when an insulating thin layer when an insulating thin layer when an insulating thin layer is sandwiched between two superconductors. That is defined as this. Then this junction formed is known as Josephson junction ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Then there will be junction. Then their junction will be formed. Between these two. Junction will be formed. Some layer create agtadi, will be formed. And that layer is called as, that layer is defined as Josephson junction. That is Josephson effect. Josephson effect. We will write again here. It is Josephson effect. Okay. So again, for example, I am one superconductor to only side by side. So let us take here one superconductor. Superconductor is the superconductor. We are going to on the layer the insulating. This is defined as weak link create agtadi. Look, it is full conductive superconductor the side. Insulating thin layer it acts like a weak link between two superconductors. The junction ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call that one as actually insulating material ನಾವು junction ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನೋಡು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, this layer ಎರಡು ನೋಡು ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಲಿಂಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೋಸೆಫನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Josephson junction.
junction. Okay. Then ಎರಡು ಬರ್ತಾವ ಜೋಸೆಫನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೋಸೆಫನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ತರ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಜೋಸೆಫನ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಡಿಸಿ ಜೋಸೆಫನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿ ಜೋಸೆಫನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಡಿಸಿಗೆ ಎಸಿಗೆ ಡಿಸಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಸಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿ ಜೋಸೆಫನ್ ಜಂಕ್ಷನ್, another one is AC. ಇದು ಡಿಸಿ ಜೋಸೆಫನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸಿ ಕರೆಂಟ್ flows across a unbiased ಜೋಸೆಫನ್ ಜಂಕ್ಷನ್. unbiased ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎನ್ ಟೈಪ್ ತೋರಿ, ನೋಡಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ತೋರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ ಟೈಪ್ ತೋರಿ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಯಾಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ನಾವು. ಅದ್ರಾಗ ಸಣ್ಣಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಲೋ ಆಗಕತ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸಿ ಜೋಸೆಫನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಡಿಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸದ. ಡಿಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಡಿಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ across an unbiased ಜೋಸೆಫನ್ ಜಂಕ್ಷನ್. unbiased ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಬೆಟ್ರ್ ವರ್ಡ್. unbiased junction. This effect is called as DC Josephson effect. ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. DC current ಅಂದ್ರೆ only one direction wise electron flow ಆಗ್ತಿತ್ತು, DC Josephson effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. But in case of AC Josephson effect, AC ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನು? ಸೇಮ್ DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ AC current flow ಆಗ್ತೈತಿ across the junction and AC current flows through a junction. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಿನ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸಿನ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಎಸಿನ ತೋರಿ ಏನು ಮುಗಿದದ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿ ಜೋಸೆಫನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು, ಮುಗಿದೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸಿ ಜೋಸೆಫನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಎಸಿ ಜೋಸೆಫ್ಸನ್ effect is defined as the same type ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಎಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇವಾಗಿದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಯಾಸ್ ಅದಾಗಿದ್ದು, ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದ ಅದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸಿ ಜೋಸೆಫ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಬರ್ತೈತಿ, BCS ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. BCS ಥಿಯರಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಪರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಸಿ ಜೋಸೆಫ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು BCS ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಕೂಪರ್ ಪೇರ್, ಕೂಪರ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತದ? ಇವಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎನ್ ಟೈಪ್ ದಿಂದ ಪಿ ಟೈಪ್ ಹೋಗಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಇಂದ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಕಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಹೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೂಪರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೂಪರ್ ಪೇರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಪರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದ, BCS ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗದ, ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗದ, ಅಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಲಂಡನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಲಂಡನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ penetration depth, ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಡೆಪ್ತ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ.
BCS theory explain ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗ್ತದ, ಏನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಐತಿ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ heavy ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಏನದ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪೇರ್, that is called as Cooper pair ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So this pair is called as Cooper pair. Cooper pair. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, 2e ಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ 2e ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋ. Therefore ನೋಡ್ರಿ, AC ಜೋಸೆಫ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, AC ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್. When a voltage is applied across the junction, an AC current flows through the junction. This effect is called as AC Josephson. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ನೀವೆಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಈ ಎರಡೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತವಲ್ಲ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಸಮ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು 2e ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಹೊಂಟಾವ, ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. Then we can calculate the frequency of AC ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳು ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತವಲ್ಲ, AC ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟದ, ಆ AC ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Frequency of AC in this effect can be calculated by using h nu is equal to the 2 times of EV, because it apply ಮಾಡಿದ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ. According to the conservation of energy, E is equal to h nu. E is equal to h nu ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 times of EV ಅಂತ ಐತಿ. By equating those, V ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲಿ applied voltage. Applied voltage. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ can rewrite that h nu is equal to 2 times of EV. From this, frequency is equal to frequency nu ಬೇರೆ, voltage ಬೇರೆ, this is voltage capital V, nu ಹಿಂಗೆ ತಗೋತೀವಿ. Nu is equal to 2E capital voltage divided by h. H is Planck's constant. This is called as the linear frequency ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Linear frequency of Josephson function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Similarly, angular frequency ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪೈ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಪೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಪೈ ಇಂಟು 2 ಇ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ h. h ಕಟ್ ಅಲ್ಲ h. What is this h by 2 pi? h by 2 pi can I replace with h cut? This is h. For angular frequency becomes 2 ev times divided by h cut. This is the frequency of AC when that Cooper pair flowing across the superconductors. Similarly, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾವ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತದೆ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ Josephson junction. It is defined as switching time of Josephson junction. Switching time of Josephson junction. Josephson's junction. This is given by T is equal to 1 by just frequency. Frequency ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. H divided by 2e times of given voltage. That is the time taken to switch the Josephson junction. This is what exactly about the condensed matter physics ಆಗಿರೋ main concept almost. Actually ಏನಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಂಥದ ಇದೆ, ನನ್ನ ಥಿಯರಿ ಐತಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಾಗ್ತೈತಿ ಹಿಂಗದ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಭಾಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕಲ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೋ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್, ಬಾಂಡಿಂಗು, ಸಾಲಿಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ, heat ಹೆಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. All these effects we have studied. So these are the mainly rules of what I call especially about superconductors and Josephson effect and Meissner effect ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ we can calculate their magnetic effect ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ I will complete conclude this one. Condensed matter physics ಸಾಕು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಡೀತೈತ್ರಿ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಭಾಳ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಶನ್, ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಟೇಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ. ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿವೈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಅದ 8:20 ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ 40 minutes I can conclude this paramagnetic, magnetic, ferromagnetic and ferrimagnetic materials ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, so how these materials are going to affected by magnetism. See, magnetism in the solid is arises from the magnetic moment. Actually responsible ಯಾವುದು, magnetic field apply ಮಾಡೋ magnetic field ಗೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಕತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ due to its magnetic moment. ಈ magnetic moment ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದ್ರಿ, due to magnetic moment, due to magnetic moment. ಸೊ ಹೆಂಗಂದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಳಗಡೆ ಆಟಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಟಮ್ ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಿರ್ತಾವ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, I into A ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಯೋಟ್ಸ್ ಲಾ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಂಗಿದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಂಗಾತು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತದ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಸುತ್ತಾಗ್ತದ, ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಗಳು ಹಿಂಗ್ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಂಬ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನಮಗ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ I. Therefore I can define this is the magnetic field ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರಾತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That's why it is defined as magnetic moment is equal to I into E. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪಿನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಎರಡದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ದಿಂದನೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದಿಂದನೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸೊ ದಿಸ್ magnetic moment is called I into A ಬರ್ದ ಅಂದ್ರೆ mu is equal to I can be calculated as ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. I is defined as ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, I current is equal to Q divided by time ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ರೀ. Q divided by time ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತದೆ ಇದು ಹಿಂದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬೈ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದರ ಬದಲಿ ಮೊದಲು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಂಟ್ is equal to charge E divided by what is time taken to complete one revolution, that is given by time T ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Time T can be written as distance divided by velocity gives the time ನೋಡ್ರಿ. The distance covered here 2 pi r. If I take this as a radius ಅಂತಂದ್ರೆ 2 pi r the distance covered. Velocity we use the time now. Therefore time taken to flow complete one revolution ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ orbit ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ that is given by 2 pi r the distance divided by time divided by velocity, that velocity will be multiplied here. This is the current produced by a orbital electron. Therefore mu
is equal to I into A. I is given by EV divided by 2 pi R. If I multiply with the area, then I get area. What is the area of that circular loop? That mu orbital is given by mu orbital is equal to E for velocity na, it is 2 pi R into constant area is pi R square. From this, I can rewrite this pi pi cancel ಆಗ್ತೈತಿ ಉಳಿತದೇನಲ್ಲಿ EVR divided by 2 ಅಂತ. That is the orbital magnetic moment produced by an electron which is revolving around the nucleus. Okay. Then even spin magnetic moment ಬರ್ತದೆ because of the spinning of the electron. That is called intrinsic magnetic field or spin magnetic moment ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is called as mu spin. ಹಿಂಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತೈತಿ, ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತೈತಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೈತಿ. That's why it is called as attraction between magnetic field. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ತಗೋಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಟಮ್ಗೂ ತಂದೆ ಆದಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಬೇಕಂತಿರ್ತೈತಿ ಅಟಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಒಂದ ಕಡೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಒಟ್ಟು ಒಂದ ಕಡೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ದಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ ದಿಸ್ is defined as magnetization. That is defined as magnetization. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆತ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತು, ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ 0 ಇರ್ತದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು they are going to orient along the one particular direction. Therefore they induce the magnetic field, that is B. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. H is called as magnetization. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಫೀಲ್ಡ್. The name is called as process orienting that those magnetic movements in the applied field. That is called as magnetization. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಮೂರದ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ B is equal to mu naught into M plus H ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. M plus H ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. So that is the relation which defines about magnetization, magnetic field induced, and magnetic field applied. ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ to look at this, J is equal to M by H ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. So that is the ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೋರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೈಟ್, ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆದು ದಿಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು. ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, those are called as paramagnetic. Those are called as paramagnetic. ಬಟ್ ಯಾವಕ್ಕ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಈಸಿಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಸಂಬಂಧ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as diamagnetic materials. These are called as diamagnetic materials. Okay. Then similarly, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಝೈ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದಾವ ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಝೈ ಯಾವತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಝೈ ಲೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ಝೈ always lies between 0 and -1. But in paramagnetic ಝೈ is always greater than 0. And even mu ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. mu ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಲಿ, this mu naught. This mu naught is nothing but permeability. It is nothing but permeability of the material to get magnetized. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. How much it permits into it, that is called permeability. So susceptibility ಝೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is the ability of the material to get magnetized.
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದ ಕಡೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆದವು ಬಟ್ ಅಟಮ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಎಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನು, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀವು ಕರಿತೀರ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಇರ್ತದೆ ಹೊತ್ತು. ಓಕೆ, ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಜನರಲಿ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿದ್ರೆ ಜೈ ಏನಾಗಬೇಕು -1 ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಜೈ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ, ರೈಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವತ್ತು. Therefore, for diamagnetic materials, we are going to define that as Xi versus Xi versus what is that? Temperature. Moreover, ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ದಂಗ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಕ್ ಆಗಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತೈತಿ. ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ. Therefore, in diamagnetic effect, induced magnetic field is negative ಆಗಿರ್ತೈತಿ. Therefore, completely weak effect ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಎರಡು ತರ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಜೈ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋರಿ, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದ ಕಡೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನ್ ಇಫ್ ದಟ್ H is equal to 0 ಇದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತಾನು ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನು ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇನ್ಲಿ 3 types, one is para, another one is dia, another one is ferro, right? ಈ ಮೂರು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ 3 ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು? ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. Ferromagnetic is strongly attractive towards magnetic field H, but these are weak attractive though, but weak attractive. Diamagnetic completely repulsive adu, attractive but weak attraction adu. Okay, weak attraction adu diamagnetic and ferromagnetic. But according to Curie law, Curie ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ Curie Weiss law ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ the susceptibility of the material is inversely proportional to temperature ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ Curie. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗು, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೋರಿ, ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೋರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐರನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐರನ್ ಇಸ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಪ್ಯಾರಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಬೌವ್ ವಿಚ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದ್ದು ಫೆರೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಲೋ ವಿಚ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ TC is the temperature below which material is ಫೆರೋ ಆಗಿರ್ತದೆ,
then temperature ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, para ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. This is the law given by Curie. She tells that temperature ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರಿ ferromagnetic ಅದು strongly susceptibility. So let me take that susceptibility now. Susceptibility ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Property of that material to get magnetized. ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. It tries to oppose. Therefore, susceptibility is always inversely proportional to temperature. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರಿ susceptibility ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. It loses its ability to get magnetized. It loses its ability to get magnetized. Get magnetized. ಈಗ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? 1 by x versus 1 by xi versus temperature of state and passing through the origin ಬರ್ತದೆ. So if I plot a xi versus temperature graph like ಅಂದ್ರೆ ಅದು parabolic ಬರ್ತದೆ. Inversely proportional parabolic ಬರ್ತದೆ. But this is applicable for both paramagnetic and ferromagnetic. Especially if you increase the temperature, it becomes paramagnetic. Then if you decrease the temperature, it becomes ferromagnetic. Okay. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯೂರಿ ವೇಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಕ್ಯೂರಿ ವೇಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ವೇಶನ್ ತಗೋತಾರೆ. y is inversely proportional to t minus tc, where t ಅನ್ನೋದು less than tc ಇತ್ತು and it becomes ferro. And if t is greater than tc, it becomes para. ಎರಡರಿಂದ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ferro to para. That is given by y versus temperature graph. ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ rectangular hyperbola. This graph is called as rectangular hyperbola, inversely proportional ಐತಿ. According to Curie Weiss law, temperature limit ಹಾಕೋತಾರ ಅವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ, right? This is the temperature limit where this is called as TC. TC ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So this becomes para now. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಫೆರ್ರೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. This is the graph. Critical temperature less than TC ಇದ್ರೆ ಇದು ಫೆರ್ರೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರೇಟರ್ than TC ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ para ಆಗಿರ್ತದೆ. This is a Curie-Weiss law that is given by xi is directly proportional to 1 by t minus Tc. Where Curie law is given by only directly proportional to Tc. So this is a paramagnetic Curie paramagnetism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. Curie paramagnetism. Okay. So ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ತರ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್. ಎಸ್, here it is. This plot versus xi versus temperature. ಈಗ ಮೂರದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 1 by xi versus temperature. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಫರ್ಕ್ ಹೋಗೋದು ಅದು ಅಲ್ಲೂ ತಗೋಕವಲ್ಲ ಅದ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. It is not ready to get magnetized at all. Therefore, there is no dependency of xi on temperature. Therefore, diamagnetic materials does not depend on materials do not depend on temperature. They never depend on temperature. Okay? Do not depend on temperature. But in case of paramagnetic, then ferromagnetic, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ paramagnetic. Paramagnetic 1 by xi versus temperature ಏನಿದೆ ಗ್ರಾಫ್, that is straight line passing to the origin. That is for diamagnetic. Paramagnetic, this is for paramagnetic. Okay. Diamagnetic ಏನಾಗ್ತೈತಿ, diamagnetic always xi is negative ನೇ ಇರ್ತೈತಿ, but it is independent of temperature. Xi is negative for diamagnetic, it is independent of temperature. Therefore it comes like this, down ಬರ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. That is given by diamagnetic. So this graph is for diamagnetic. Okay. Then ferromagnetic.
ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಆ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಇಕ್ವೇಷನ್. I don't remember that. One second. For ferromagnetic, there is one relation that is given by T plus Tn ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಇದೇ ತರ ಬೇಸ್ ಲಾನ ಫಾರ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಟಿ ಟು ಟಿ ಸಿ. ಬಟ್ ಏನೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಎನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Y is inversely proportional to T plus Tn ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. T plus Tn. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ? ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಈಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿರೋ ಡೌಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಟ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಬರೀ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಿಲ್ಲ. T plus Tn ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೆರೋ. ಓಕೆ, ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನ್. xy ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನ್, ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಫೆರೋ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಫೆರೋ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲದು. ಒಂದು 4-5 ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಓದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫೆರೋ. This is for ferro because other the slope intercept negative ಬರ್ತದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಫೆರೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ferromagnetic. This graph is for ferromagnetic where it is going to have negative xi. 1 by xi ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ಒರಿಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಆಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನೆನಪು ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟವ. ಬಟ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಆಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೇನ್ಲಿ ನಮಗಿರೋದು ಯಾವ? ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪೌಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಕ್ಯೂರಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೇರೆ, ಪೌಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೇರೆ. ಪೌಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎವರ್? ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಪೌಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಪೌಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಎರಡು ಟೈಪ್, ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪೌಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತೆ. ಕ್ಯೂರಿ ಲಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಯಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿ ಬೇಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪೌಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಪೌಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ xi is positive only but it is independent of temperature. Independent of temperature. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. This graph is given by that is it is y is constant and it is positive. Although this gives a Pauli paramagnetism. So totally ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ mainly one is a para, okay, another one is dia, another one is ferro. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೋದು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ತಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೌಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. So Curie law is directly on the physical property base ಮೇಲೆ, electron configuration base ಮೇಲೆ. But in case of Pauli paramagnetism is defined for xi is positive always. Xi is positive always and independent of temperature. Independent of temperature. Then Curie law temperature ಮೇಲೆ depend ಆದ xi variation ಆಗುತ್ತೆ. Where that is xi is inversely proportional 1 by T. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ 1 by xi versus temperature ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕತ್ತಿದೀವಿ. ಅದೇ ಬರ್ತೈತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ಒರಿಜಿನ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ.
ಓಕೆ, ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬರೋಬರ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ 1/xi ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೋಣ. 1/xi is equal to some c into t ತಗೋತಾನೆ. ಹೌದಾ, y is equal to ct ಅಂದ್ರೆ cx ಟೈಪ್ y ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಯಾವತ್ತು. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಗೇನ್ xi is negative independent of ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಾನು ಒಂದು equation ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ, xi is directly proportional to 1/t minus t plus tn ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು. ಏನಾದ್ರೂ 1/xi ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, 1/xi is equal to c into t plus tn ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, t plus tn. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ y equal to some c into then t plus tn ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವರ್ಸಸ್ xi y, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ y equal to some c into x plus tn ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. Then this rule is applicable for antiferro and ferromagnetic. Therefore, it is mainly applicable for antiferro. So, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ y equal to some c into x ಬರ್ತೈತಿ. x ಅಂದ್ರೆ x axis ಒಳಗೆ, x ಒಳಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಐತಿ, y axis ಒಳಗೆ 1/xi ಐತಿ. Therefore, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. tn ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, 1/xi ಇದು y axis ಒಳಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ x axis ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿನಿ ಅಷ್ಟೇ. Therefore, this graph is for antiferro. This graph is for antiferro. Ferromagnetic that is passing to the origin but negatively sloped because ಇದು ferromagnetic material ನ ಪ್ಯಾರಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, antiferro ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಸಂಬಂಧ it won't start with the zero, it starts with the negative slope, the negative intercept. Okay, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ I think it comes like this, right? y is equal to y is directly proportional to t divided by some ಯಾವುದೋ ಒಂದು particular temperature ದ limiting temperature tn ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರಾಫ್ that comes like this, it goes from down ಇಂದ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಗ್ರಾಫ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 1/xi ವರ್ಸಸ್ t ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನನಗೆ ಐಡಿಯಾಗಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗ್ರಾಫ್ ನೆನಪದ, ಗ್ರಾಫ್ದಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್. ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ನಾಗ ಇದು ಪ್ಯಾರಾ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಅದ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಭಾಳ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ನೆಟ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Once remember this graph. Both Pauli paramagnetism is xi is positive. Then in case of diamagnetism, xi is negative. Ferro, antiferro, and para, they are actually parallel lines. Paramagnetic starts with from 0. The antiferro has a positive intercept of 1/xi, and ferromagnetic have negative intercept of 1/xi. So these are the main content regarding condensed matter physics. ನೀವು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾಗ ಎತ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರೋತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೆಟ್ಗಾತು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ, ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷನಾಗ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್, ದೆನ್ ಐ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಿಸ್ ಮೈ ವಿಂಡೋ, ಗೂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ವಿಂಡೋ ಕಾಣ್ತದ? ಸ್ವಲ್ಪ KSET ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೋದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2018 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. Can you see this question paper? ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಪೇಪರ್ 2, ಇದು ಪೇಪರ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರ್ಸಾತೀನಿ 18 ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟನಲ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಇವು. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈನರಿ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ.
ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ. A closed packed BCC structure of a hard space. Laplace constant is A. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಂತ ಕೇಳೋಣ, ಹೇಳ್ಬೋದೇನೆ ಯಾರಾದ್ರು? Anyone can tell this? ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತೈತಿ? √3r is equal to 4r. √3 is equal to 4r. ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ D2 ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ KSET ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದ ರೀ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಸ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಇಂಥ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದ. ಗೋ ಟು ದಿಸ್. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿ. Let us plane parallel to x-axis makes intercept at 1 and 1 along y-axis z Miller and SSR. Anyone tell me? A simple clear ನೋಡಿ 81. Let us plane ಅದ x-axis parallel ಐತೈತೆ, z ಮತ್ತು y-axis ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ ಆಗೈತೈತೆ intercept. Miller plane ಏನು ಬರ್ತೈತೆ? Quick. Which one? First one. What's option? Option A. ಪ್ಯಾರಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. therefore ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ 0 ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಮಾ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಸ್ ಎಂತದ್ರಿ? 52%. 0.5. ಸಿಂಪಲ್. 0.34 ಎದರ್ದಿದು? Diamond. Simple. Then diamond structure has a space filling factor. Space filling factor or the packing fraction. Then that is dash that of the closed packed structure. You know, space filling factor. Space filling factor is nothing but I think is that empty. Closed packed structure कितने ಎಷ್ಟು part ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು? Almost double. 34% to 68% ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 68% ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 34% ಅಷ್ಟ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಂಗೆ ಕೇಳತ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಹೇಳ್ರಿ ನೋನು ಅದಲ್ಲ ತೆಗಿನ ಹೇಳ್ರಿ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಇದು? Attractive interaction between ions and of opposite charges. The repulsion interaction between ions of equal charges. Van der Waals interaction mainly on A and B, marginally on C. Binding energy. Binding energy, repulsive as well as attractive. ಎರಡು nature ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ van der Waals is weakest ಅದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಜರೂರತ್ ಇಲ್ಲ. Therefore option is A. Mainly on A and B and marginally on. Marginally means ಸ್ವಲ್ಪ dependent. Next, match the following description for the corresponding value of energies. KBT at room temperature. Photon energy in a crystallography. Photon energy at the red end of the visible spectra. Then triple covalent bond in acetylene. Energy ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. KBT at room temperature energy ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತು? 26 millivolt. 26 millivolt always ಅದು. KBT value ನಾ 0.02 ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹಾಕಿ ಕಿಟಿಯನ್ನು 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹಾಕಿ KB ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ? ಇದು ಬರ್ತೈತಿ 26 millivolt. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಐತಿ? ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಫೋಟಾನ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ಎನರ್ಜಿ. ಫೋಟಾನ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದು? ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ರೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ನೋಡ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ 700. ರೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ರೆಡ್ ಎಂಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇನು? 700. ರೆಡ್ ಎಂಡ್ 700. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 2400 by 700 ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 2400 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 700 ಇರ್ತದೆ. ರೆಡ್ ಯಾವತ್ತು 700. 650 600 700 700 ರ್ಯಾಂಡಮ್ ತೆಗೆದು
2400 divided by mind calculation ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರೆಯತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 2400 by 700 ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದು ದೆನ್ 7 ಮ್ಯಾಲ್ 12 12 124 ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ Sir, 12,400 divided by 7,000. ಓಕೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅದು ಇದ್ರಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ದಾಗ 7000 ಆಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲದವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಒಂದೇದೇನು ನೋಡ್ರಿ KBT ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದನ್ನ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ 25 ಮಿಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಯಾವತ್ತು ಇದು KBT ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು ಓಕೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳೋಣ ಫೋಟಾನ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ರೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಇರ್ತೈತಿ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅದ್ರದ್ದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 12400 ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇನು ಕೂಡ ಫೋಟಾನ್ ಅಲ್ಲ 12400 divided by ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 700 ಐತಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ voltage. Therefore, I can rewrite that one as energy or voltage is equal to voltage is equal to 12,400 divided by actually the voltage ಬರಬೇಕು energy ಬರಬೇಕು voltage ಬರಬೇಕು voltage okay divided by ಯಾವತ್ತು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ನಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು 7000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ 700 ಇದ್ದದನ್ನ 7000 ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ therefore this is given by lambda this gives the answer in electron volt V is equal to 12,400 divided by lambda is 7,000. This is electron volt. So, ಈ ಮೂರು ಎರಡು ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದವು 70 ಉಳಿತು 70 ಅಂದ್ರೆ 12.4 ಆಯ್ತು 12.4 divided by 7 ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 1.8 something ಬರ್ತೈತಿ means it is equal to 2 electron volt nearly for option and I'll stop the screen this then I'll share this screen window of the previous year question paper. Yes, look at this. Can you see this? I think B ಮತ್ತು C ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ದಟ್ ಇಸ್ 26 ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 11A ಅದ 22 ವೋಲ್ಟ್ ಐತಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಆತಿಲಿ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಕಿತ್ತಾಕೋ ಜरूरत ಇಲ್ರಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಅಸಿಟಿಲ್ ಯಾರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು ನಾವು ಅಸಿಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಐತಿ ಹಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ A let m be the mass of the electron ನೋಡು ಹೇಳ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇನು ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ the electron energy at the face of the center of the first billion zone is given by ನೋಡ್ರಿ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು tell me what is the location of electron in the center of the first billion zone center of the face of the first billion zone or face center of the first billion zone billion zone center point eliti simple cubic naga simple cubic billion zone simple cubic ada ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಗದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಹೇಗಿದ್ರ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ I will stop this then again I will share this screen ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಉಳಿದಿದ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ರೀ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸಟ್ ಈಸಿನ ಅದ ಡೆಟ್ ಈಸಿ ಅದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಓದಿರ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಅದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ದೆನ್ ಮಾಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತವ್ರಿ ಈ ತರ ರೈಟ್ ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ನ ತೋರಿಸಿ ಯಾಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅದ ದೆನ್ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ 0,0,0 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ what is the location of this one k value ಹೇಳ್ರಿ this is energy versus k value ky kx kz yes can you tell me what is the location of this pi by a
0 0. Is it correct? Therefore the energy ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ E is equal to that is h cut square k square divided by 2m square 2ma square square k square value ಏನೈತಿ ಸೊ 2m ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ಸಾರಿ this is 2m ಅಷ್ಟೇ k square value ಮಾಡೋದು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ k square ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ therefore that becomes pi square by a square ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 h cut square divided by um, divided by 2m a square actually 4 ಬರ್ತೈತಿ 4 ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು pi square ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ 2 to get cancel ಆಯ್ತು 2 h cut square m square sorry pi square divided by m a square ಇದು ಬರ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬೇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ತದೆ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ವೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಚ್ ಬೈ ಈಚ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ ಇದು yes it came so here you can define this one as ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ರಿ ಇದು ಏನು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕಾಣತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗೈತಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಅವೇನ್ ಕೇಳೋಣ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ನೋಡ್ರಿ h cut square pi square by 2m square ಕೊಟ್ಟಾರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅದು h cut square pi square by ma square ಅಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಾನ then the electron energy at the corner of the billion zone corner ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ ಅಷ್ಟ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿ 2πa ತೊಗೊಂಡೇನಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೈ ಆಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈಡು ನಾ 2πa by a ತಗೊಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಪೈ ಬೈ ಅಲ್ಲದು ಇದಾ ಬೈ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೈತಿ ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ತಗೋದಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಬೈ ತಗೋರಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದನ್ನು ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ನೋಡ್ರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮಿ ಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ನೆವರ್ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿನಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮಿ ಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡೋದನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the volume of the Fermi sphere is smaller than the volume of the first billion zone. ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ volume of the Fermi sphere is less than ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೆಸ್ than the volume of the first billion zone that is correct ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ ಏನು ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾಸ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾಟ್ ದ ಆಟಮ್ ಬಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 88 ನೋಡ್ರಿ 88 ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಆಗ್ತಾವ ಫಾರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಐತಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಇದನ್ನ ಫರ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ C1 1000 ಗಾಸ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತೈತೆ C2 100 ಗಾಸ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೈತೆ ಓಕೆ 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ C1 100,000 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ
ಇದಕ್ಕಿಂತ 100 times ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಯಾವುದು C2. These materials are used for making very high field electromagnetic. These materials show ಹೇಳ್ರಿ ನೋನು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತೈತಿ? ಮೆಸ್ನರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾವ ಇವು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಸ್ನರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾವ, ಬಟ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ. ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋರು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ? Mesner effect up to Hc1, constant magnetization between Hc2 and Hc1. Is it correct? And Mesner effect up to Hc1 and the magnetization reduces to 0 between Hc1 and Hc2. The Mesner effect up to Hc2 is ಏನದ? Mesner effect Hc2 ತನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾನ. Then the Mesner effect only between Hc1 and Hc2 ಯಾವ್ದಾಗ್ತೈತಿ? ಮೆಸ್ನರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಳಿತೈತಿ ಇದು? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ Hc1 ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ನರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು Hc1 ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಮೆಸ್ನರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ Hc1 to Hc2 ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಕಸ್. ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ -m ವರ್ಸಸ್ h ನ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಷ್ಟ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತವ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮತ್ತ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ metal and semiconductor always ohmic. Actually never ohmic ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೆಟಲ್ ohmic ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 89 ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅನಿತಾ ಕೈ ಐತಲ್ರಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾತ್ರಿ? ಒಂದು 40 minutes ಆತ್ರಿ. ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೈ ಐತಿದ್ ಕಾಣ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನ್ ಕಳ್ಸಾತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟದ ನೋಡ್ತಾ ನನಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಣಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸರಿ. 40 ನಿಮಿಷ ಆತ್ರಿ ಅದು ಬಂದ. ನನಗೇನೋ ಸೌಂಡ್, ಬಂದ್ರಿ 40 ನಿಮಿಷ. ನನಗೇನೋ ಸೌಂಡ್ ಅದ ಕೈ ನುಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್.